జెడ్ మోర్త్ టనల్. చూద్దాం ఎక్కడ వస్తుంది ఆ టనల్. చూసారు ఎలా ఉన్నాయా? వెరీ ఎక్సలెంట్ ప్లేస్. टनल इसको पूरा इसको ऊपर जाएगा, उसके बाद जाएगा क्या? ये बहुत टाइम से हो जाएगा ना, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा ना. ಬೈಕರ್ಲಿ ಅಂತ ಜೋಡಿ ಬಾಬಾ, ಬೈಕರ್ಲಿ ಅಂತ ಜೋಡಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ కదా. వెల్కమ్స్ టు సోన్మార్గ్ టనల్. మేము యాక్చువల్గా ఈరోజు శ్రీనగర్ నుంచి కార్గిల్ వెళ్తున్నాము వయా సోన్మార్గ్. ప్రస్తుతానికైతే ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఆపేస్తున్నారు, ఎందుకంటే జోజిలా పాస్ దగ్గర ఏదో సమ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అయిందంట. సో దే ఆర్ క్లియరింగ్ ద రూట్స్, వెయిట్ చేయాలి. హోప్ఫుల్లీ ట్రాఫిక్ విల్ క్లియర్ సూన్. నానసి Day 5 of a Kashmir trip. Now today we are traveling from Srinagar to Kargil via Sonmarg. ఇది యాక్చువల్గా మేము వచ్చిన వెహికల్ ఈరోజు తవేరా. లాస్ట్ 4-5 డేస్ నుంచి చూసారు కదా. ఇప్పటికి గేట్ వదిలేదు ఇక్కడ. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ద రోడ్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ బి టోటలీ అడ్వెంచరస్ రోడ్. ఇక్కడ అచ్చా జోజిల్లా టనల్ పాస్ యాక్చువల్గా టనల్ కడుతున్నారంట. యాక్చువల్గా అది కడితే మనకి ఇంత టెన్షన్స్ ఉండవు, కానీ అది కడితే మాత్రం మనం విల్ మిస్ ద వ్యూస్. ఓన్లీ टाइम विल सेव. अगर करगिल में टाइम मिल गया ना, वहाँ पे आपको लोकल गाड़ी करनी पड़ेगी वो एलओसी देखने के लिए, ठीक है ना? एलओसी देखने के लिए. अच्छा ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा. ठीक ठीक. पापा ఎలా ఉంది చూడది, ఇటు చూడు బ్రిడ్జ్ కానీ. యాక్చువల్గా ఇది చూసారు, ఈ పైన బ్రిడ్జ్ చూసారు కదా, అదే యాక్చువల్గా జోజిలా పాస్కి టనల్ కూడా కడుతున్నారు. అది కానీ కడితే చాలా టైం, అంటే 365 డేస్ ఓపెన్ ఉంటుంది. अमरनाथ यात्री के और मिलिट्री कैंप है ये. ऐसा मंच మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ ఆపేశారు వెహికల్స్ని. చూసారు ఇక్కడ మొత్తం ట్రాఫిక్ అయిపోయింది.
చూసారా మొత్తం పైనుంచి పడుతూ ఉంది ఒక ల్యాండ్ స్లైడ్ లాగా. ఇది ఐస్ ల్యాండ్ సైడ్. ఇక్కడ రోడ్ అంతా క్లియర్ చేశారు చూసారా. ఇది ఇంతవరకు కింద వరకు వెళ్తుంది. ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఏ ల్యాండ్ స్లైడ్ లాంటిది. జోజిలా పాస్లో ఉన్నాము. వ్యూస్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్. లైఫ్లో ఒకసారైనా చూడాలి ఇవన్నీ. మీరు రావాలనుకునే డెఫినెట్లీ బై రోడ్ రండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ జోజిలా పాస్ టనల్ తవ్వుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒకసారి కానీ టనల్ తవ్వితే ఈ వ్యూస్ అయితే ఎంజాయ్, ఎందుకంటే అంతా టనల్లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ మెస్మరైజింగ్ వ్యూస్ని అయితే మాత్రం మిస్ అయిపోతారు. రావాలనుకున్న వాళ్ళు యాక్చువల్గా డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. బై రోడ్ ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్. మేము వెళ్ళేది ఇంకా ఏమంటారు శ్రీనగర్ నుంచి కార్గిల్ వెళ్తున్నాము. ఇంకా ప్రస్తుతానికి జోజిలా పాస్ క్రాస్ అవుతూ ఉన్నాము. ఇది ఎలా అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ లాగా ఉంది అన్నట్టు. ఆగుతుంది వెళ్తుంది, కొద్దిసేపు ఆగుతుంది. ఎందుకంటే పోలీసులు ఏదన్నా లైక్ ల్యాండ్ స్లైడ్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా క్లియర్ చేసి పాస్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నట్టు. అట్లా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడే జోజిలా పాస్ ఇంకా క్రాస్ అవుతూనే ఉన్నాము. మళ్ళీ ఒక చోట ఆపేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి వెహికల్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయా లేదా కనపడుతున్నాయా లేక మీకు చూపిస్తాను. చూస్తున్నారా ఇక్కడంతా ఆగిపోయిన వెహికల్స్. ఇది కెమెరాలు ఎంతవరకు కనపడుతుందో తెలియట్లేదు కానీ ఒక్కసారి మీకు జూమ్ చేస్తా ఎంతవరకు. అక్కడ చూస్తున్నారా వెహికల్స్. ఇక్కడ కొన్ని వెహికల్స్ అక్కడి నుంచి చూస్తున్నారా వెళ్తున్నాయి. ఇంకా జోజిలా పాస్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఉంటుంది అనుకున్నాను, రోడ్ అట్లీస్ట్ వేసారు అనుకున్నాను. కానీ చాలా మా డ్రైవర్ చెప్తూనే ఉన్నారు అన్నాడు చాలా తొందరగా వెళ్ళాలని. బట్ రియలీ వర్త్ రైడ్. ఈ వాటర్ చూస్తున్నారు కదా ఇవంతా స్నో వాటర్. అంతా కర్రీ వెళ్తుంది. ఏప్రిల్లో మంచు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, మొత్తం అంతా కర్రీ వెళ్తుంది. హలో హియర్ కమ్స్ ద హలో బుట్టి డార్లింగ్. మిషన్స్ అన్ని క్లీన్ చేసే మిషన్స్ వీళ్ళంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. చూసారు అది కొండ ఎలా ఉందో స్లోపు. ఎక్సలెంట్ మ్యాన్, ఎక్సలెంట్ వ్యూస్. ఇప్పుడు చేయి బయట పెట్టి చూడు పాపా బంత ठंड ఉంది. अभी ज़्यादा ऊपर आ गए ना हम अभी. जिंदगी मजा बचा है. आप लोगों ने कभी इतना स्नोफॉल देखा है? अरे मैं स्नो ही पहली बार देख रहा हूँ. हमारे ज़िंदगी में पहली बार स्नो देख रहा हूँ. नाने हो
बाकी 96 किलोमीटर है क्या? इधर रुको भैया। अभी तो हम तो चेकपोस्ट से पूरा पहुंच क्रॉस कर चुके हैं। नाउ वी आर इन जोजिला पास। अल्टीट्यूड వచ్చి 11,649 లో ఉన్నాము. Kargil area. ఈ ఊరు చూసారు కదా, మొత్తం అంతా క్లోజ్ అయిపోయింది. మంచి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ క్లోజ్ అంటే ఒక 15-20 డేస్లో మళ్ళీ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తారంట. అందుకే హోటల్స్ అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి తినడానికి. కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమీ లేవు, నథింగ్. That is MiG-21. It's a flying fighter jet. పాపా స్టోరీ ఏంటంటే 1999లో యాక్చువల్గా ఇక్కడ కార్గిల్ వార్ జరిగింది కదా, అప్పుడు 545 సోల్జర్స్ చనిపోయారు. ఇది అవును సమాధులు, వాళ్ళకి సమాధులు ఇంటికి పంపించేస్తుంటారు. ఇది కూడా ఒక రైఫిల్ పాపా. ఇది ఇలాంటి ఇక్కడ బుల్లెట్స్ పెట్టి ఫైర్ చేస్తారు ఇట్లా ఎనిమి పైన, ఆ కొండల పైకి వెళ్తుంది. అర్థమైందా నీకు? అదంతా మిషన్ గన్స్, అంతా హెవీ మిషన్ గన్స్ అవి. ఇట్స్ కమింగ్. చూసారా బైకర్స్ ఎంతమంది వచ్చారు. దిస్ గై కమింగ్ ఫ్రమ్ తిరుచన్గోడ్ నుంచి లడక్. ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది బెంటెన్ జర్నీ అంట. హీ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ కోయంబత్తూర్ టు లడక్.
7. Here comes the room. Hotel Kargil Heights. రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫోల్డింగ్ కూడా బాగా చేశారు. Both sides. And here comes my goody darling. Papa,